Hello, I'm Mr. Ibrahim Makoga from Educare TZ. I'm teaching physics and chemistry, and now we are proceeding with our nectar solving series. And in this session, we are going to check about chemistry form 2. Chemistry form 2. Tumesha solve maswali ya physics, solve maswali ya chemistry, yapo maswali mengine. Topic za chemistry zipo kwenye channel yetu, topic za biology zipo, so nenda kafuatilie, kasome vizuri, ili unapoenda kufuatilia session hizi uwe unapata faida, usio unaangalia tu maswali ukakariri maswali, lakini kama ujui knowledge imetoka wapi. Utajua swali lakini wakati mwingine utatoka swali ambalo linafanana na hili, lakini utashindwa kulijibu. So maswali yasiyo kukalili, ila inachotakiwa ni kwamba elewa concept ambayo ipo katika topic fulani. Ukishaelewa vizuri, ukija kwenye swali haitakupa shida, kwa sababu unajua umeelewa kile ambacho unafundishwa, kwa sababu saizi unataka kupima umeelewaje kuhusu topic fulani. Swali hili linaweza likatoka mwaka huu likarudiwa tena mwakani, swali lile lile, lakini ikatoka kwa mtindo mwingine, mtu akashindwa kulipata. Kwa sababu nini? Limeenda kwa mtindo mwingine, alikalili swali ila hakuelewa swali. So want you to understand the question and understand the topic, understand the content of the topic. After then it will be able to answer all question that you will face. And in this question, we are going to use the question number 3 and the question number 4 of 2015. So the question was this: define the following terms: oxidation state, element, a compound, and the fainting. Hapa mwanafunzi alitakiwa tu atoe definition, definition ya oxidation state ni nini, element ni kitu gani, compound ni kitu gani, pia fainting ni kitu gani. So akitoa definition na hivi vitu alikuwa umemaliza swali. Hakuna maelezo mengine zaidi, wewe ni kutoa definition tu. Nenda direct, toa definition zako, marks zako zote hapa unapata, endapo utakuwa umedefine clear and well. And the B was write chemical formula of the following compound. So B yake ilikuwa sasa itakiwa mwanafunzi atoe chemical formula, chemical formula kwa compound hizi hapo. Ulipewa sodium sulfate, ukapewa sodium chloride, ukapewa calcium nitrate, ukapewa calcium oxide. So itakiwa ujue tu zile principle ambazo zinakusaidia wewe kuandika formulas. Namna gani utatengeneza hizi chemical formulas au chemical formulas ambazo zitakusaidia wewe kuweza kujua namna gani sasa utaweza ukazicombine hapo. Then let us see the answer for this question. For first question was equal to define. We say oxidation state is the number of electrons an atom lost, gained or shared when forming a bond. So shared. Hapa ni kwamba oxidation, ukizungumzia kwamba oxidation state ni zile namba ya electrons ambayo element au atom imeshare, imegain au imelose wakati na form bond. Number of electrons that an atom shared, gained or lost when forming a bond. You can see that same atom when forming certain compound loses certain example 2 electrons, but the same atom when form another compound loses 1 electron. So unakuta kwamba unaweza kukuta kwamba atom moja lakini ina oxidation state tofauti tofauti wakati ina form bond tofauti tofauti. So hiyo ndo nasema kwamba ni oxidation state, kwa zile namba ambazo zita lose, itaka form compound fulani ita form kitu fulani, itaka form compound fulani ita lose electron fulani au ita gain electron fulani. Hiyo ni oxidation state. Kwa mfano kuzungumzia oxygen kwa mfano akiform
kwenye oxide, kwenye calcium oxide labda utakuta pale oxidation state yake ni -2, lakini hiyo oxygen ikaenda kuform kwenye hydrogen peroxide. Kwenye hydrogen peroxide unakuta kuona kwamba kwenye hydrogen peroxide inakuwa inakuwa na oxidation state ya -1, ni oxygen ile ile. So that is about oxidation state. Also element, we say element is a pure chemical substance which cannot be split into simple substance by simple chemical process. So this element is the pure substance, is a pure chemical substance that cannot be split into simple substance by a simple chemical process. This is about the element. And when you say compound, a compound is a pure substance that is made up of more than one element in a chemical combination. So when different elements combine together, they form something called a substance called the compound. So example of compound, if you see, say, calcium oxide, sulfur dioxide, calcium nitrate, sulfuric acid, those are the compound because they are made by different element. Ukija kuona kwa mfano sulfuric acid is made by hydrogen, sulfur and oxygen. So those elements, hydrogen element, sulfur element and oxygen element, combine together to form a single compound which is sulfuric acid. So this is about a compound. And the fainting, sasa hii fainting iliingia, ilitoka kwenye topic ya introduction of battle na kwenye kipengele cha first aid. Kwenye first aid, so fainting is a sudden loss of consciousness caused by lack of sufficient blood and oxygen to the brain. So fainting ni kama kuzilai, inasema kwamba ni hali ambayo mtu anapoteza fahamu, anakuwa kama amepoteza fahamu, hawezi kujielewa vizuri kwa muda huo. Hii inatokana na upungufu wa damu na oxygen katika ubongo. So the lack of blood and the sufficient blood and the oxygen gas in brain causes the situation called the fainting. Kwa mtu amezilai pale, hii ndio inakuwa sababu ya kuzilai huyo mtu. Then let's see on formation of chemical formulas for the given compound. Uliambiwa kwamba andika chemical formula ya sodium sulfate. Kwenye mtihani itakiwa tu uandike tu, usiandike ma step yote, ila haya nimekuwekea ili kwamba wakati mwingine atakwambia show how it is formed, lazima uweke step zote, but jibu lako itakiwa ujaze ni hapa. Sodium sulfate formula yake ni hapo, Na2SO4. Hizi 4 zinakuwa chini kama naita subscripts zinakaa kwa chini. So N kubwa, A ndogo, S kubwa, O kubwa, 4. Hii ni oxygen, hii ni sulfur, hii ni sodium. So hapo ina form sodium sulfate. So imeundwa na sodium ambayo ni cation na sulfate ambayo ni anion. Then form step ambazo za kutumia ili mpaka uipate hii hapa sodium sulfate formula yake ni kwamba first write the ions with valence as superscript. Andika zile ions zako na uandike valence zake au oxidation state zake kama superscript. Superscript kwamba unaziandika kwa juu kama sema kwenye kipeo cha pili, kipeo cha tatu, na zenyewe unaziandika pale juu kama hivi ilivyoandikwa hapa. Sodium ina +1 ambayo kwa juu, ambayo ina 1 manake, na sulfate ina 2 negative ambayo hapa ni ngapi? Ni 2. After then step 2, exchange valences and write as subscripts So step 2 utaziandika kama vile, afu uta exchange hizi valence. Hii 1 inakuja kwa sulfate na hii 2 itakuja kwa sodium, then combine. Kwa maana hapo atakuwa na sodium 2, huyu ana 1, kwa 1 inabaki kama kawaida tu. So answer itakuwa ni sodium sulfate, itakaa kama hivi kwa sababu 2 ndio hii hapa, 1 itakuwa pale ipo sulfate 1. That is about the chemical formula of sodium sulfate. Let's see this
For sodium chloride, sodium ion yake ni hapa, tumeiona hapo nyuma, sodium positive, chlorine na negative juu pale, maana hapa na moja na ya moja, then hata exchange unakuja moja na moja, moja na moja zita cancel, then the formula is sodium chloride. So jibu lako itakiwa uandike tu kama hapa NaCl. Hii ndio itakuwa jibu lako. Haya maelezo yote yalikuwa yatakiwa kwa mtihani, itakiwa uandike tu hii hapa sodium chloride, ila kuiandika hivi maana yake wewe unajua, lakini au kama ulikuwa umekalili unajua sodium chloride inaandikwaje, so unaandika tu, sio mpaka uanze kuweka pembeni. Kama unajua tu moja kwa moja tu unaweza kufanya hata kitendo kwako, kama unajua sodium chloride, sodium ina positive 1, chlorine na negative 1, ziki exchange kwa utakuwa na sodium chloride, inaenda sawa tu. Sodium sulfate, sodium ana moja, sulfate ana mbili, kama sodium atachukua mbili, sulfate atachukua moja, itakuwa sodium 2. Yes, kwa inakuwa ni simple tu, hata ukaili kichwani tu, ni rahisi sana kuweka. Hii hapo unaandika pale mwalimu au mwalimu amekwambia fanya, au instructions zimekwambia show, unavyo show lazima uweke hivi, lakini ukiambia tu andika tu, unafanya kichwani tu kawaida tu, unajua valence ya cation ni nini, valence ya anion nini, exchange, baadaye unapata formula. Another is calcium nitrate. Calcium nitrate formula yake ni hapa, calcium nitrate. Nitrate ni NO3. Hii NO3 yote ni nitrate. So hii hapo ukitaka ku exchange valence lazima uifungie mabano yote. Usipofungia mabano yote ukika mbili, itakuwa ni makosa na nyinyi. Lazima ufungie mabano kuonyesha kwamba hii mbili ni ya huyu, ya hii yote nitrate nzima. So step 1 kama kawaida utaandika ions ambayo ni calcium. Calcium ni group 2, ina valence ya 2, ni 2 positive kwa sababu ana lose, na nitrate yeye anakuwa na negative 1, then exchange valence 2 inaenda pale, 1 itakuja hapa ambayo itakuwa ni calcium nitrate. Calcium moja, nitrate wawili, ambayo ndio ile pale. So this will be the calcium nitrate. For calcium oxide also utafanya vile vile. Calcium oxide, calcium na positive 2, oxide na negative 2. Negative 2 na negative 2 na 2, hapa tutakuwa kwenye calcium tutakuwa na 2 na oxide tutakuwa na 2, zita cancel, inabakia ni calcium oxide. Tumejifunza kwenye kutengeneza chemical formula, ukiona namba zinafanana unazicancel, tunazitoa. Kwa mfano 3 na 3 utazicancel, 2 na 2, 1 na 1, zikiwa zinafanana hauandiki zile valence zake pale kwenye kwenye subscript hapa chini, utaziandika. Kwa mfano hapa ni 2 na hapa ni 2, so hautaandika tena. So that was the question number 3, and it was supposed to be answered as in this way. So let's see on the question number 4 of 2015. Question number 4 of 2015. The question was, gas X can be produced in the laboratory by decomposition of hydrogen peroxide. Identify the gas X and state 3 physical properties of gas X. The question was from preparation of gas, na gas yenyewe ameificha gas gani, lakini amekupa reagent ambayo inatumika kuproduce hiyo gas. Akasema kwamba gas X can be produced in laboratory by decomposition of hydrogen peroxide. So a student had required to have a knowledge on the preparation of gases and specifically on which gas is produced when hydrogen peroxide is decomposed. So ilibidi ajue mwanafunzi reagent gani au reagent hii hydrogen peroxide huwa inatumika kuprepare gas gani laboratory. Then ukishajua, ukisha identify gas yako, utakuja ku state physical property. Ukishindwa ku identify gas, maswali yanayofuata yote unakosa, kwa sababu msingi wa swali upo ku identify hiyo gas. Ukisha identify hiyo gas ndio uje ujibu maswali mengine yote. Then B, mention 3 chemical properties of X. Umeona? Na D, state 3 uses of X. So if you don't know X is what, don't answer the question. Kwa swali lote maana unakuwa umelikosa wewe. Hivyo ndo changamoto itakuwa kuwepo hapo. So let's see. If you have well learned in your topic of Form 2, the first topic is oxygen gas,
followed by hydrogen gas, followed by water. So this question was from the topic of oxygen gas, oxygen, ambayo kwenye oxygen pale kwenye preparation of oxygen utakuja kuona there are two reagents that are commonly used in preparation of oxygen. There is hydrogen peroxide and there is the potassium chlorate. When hydrogen peroxide is decomposed under catalyst which is manganese dioxide, manganese dioxide acts as catalyst to decompose the hydrogen peroxide. It tends to produce water and the oxygen. So water and the oxygen, there it is produced when this hydrogen peroxide is decomposed. So the gas X that is talked about in the question, asked in the question is oxygen. Yes, kwa mwanafunzi itakiwa jibu tu gas X is oxygen. Yes, kwenye dash pale ilibidi andike tu oxygen. Yes, gas X ilikuwa ni oxygen. Yes. So itakiwa mwanafunzi ajue tu hydrogen peroxide ikidecompose na produce kitu gani? Produce water and the oxygen. So that is about. And after then, properties of gas X, which is oxygen gas. First physical property is that it is colorless, tasteless, and odorless. Oxygen gas is tasteless, it is odorless, and it is colorless. Haina rangi, haina ladha, haina harufu yoyote. So you cannot taste it by smelling or by tasting or by seeing its color because it has no those things. Also, it is slightly soluble in water. Oxygen gas is slightly soluble in water. It means it can dissolve in water. It can dissolve slightly in water. Hiyo ndio physical property mojawapo ya oxygen. Alafu katika physical property hii huwa kuna swali linakuja, samaki hapo kwenye maji wanaweza kuipata oxygen ambayo kwenye maji. Why wanaweza kuipata? Ni kwa sababu oxygen gas ni slightly soluble in water. Kwa maana ipo imedissolve. Kuna dissolved oxygen kwenye maji. Ambayo dissolved oxygen kwenye maji, kiumbe ambaye ana uwezo wa kuabsorb ile oxygen ambayo ipo kwenye maji, anaweza kasurvive kwenye maji. Kama una uwezo, uwezi kusurvive. Then it's 1.1 denser than air. So ni denser than air by 1.1. Kwa density yake ni kubwa kidogo kwa air kwa 1.1. It boil at negative 183 degrees centigrade. So this is the boiling point of oxygen gas. And then let's see on the chemical properties of oxygen. It support combustion. Oxygen gas support combustion. Ndio maana sehemu yote ile ukiwa na moto na ikienda kuongeza oxygen inaongeza moto zaidi, ina support, ni kama oxidize, inaongeza zaidi moto, inachochea moto zaidi. Also, it is very strong oxidizing agent. It is very strong oxidizing agent and it react with metal to form basic oxide. Ikireact na metal ina form basic oxide. Metal nazijua kwenye group 1, group 2. Pale all ni metal zile pale. So ina form nini? Basic oxide. Also react with non-metal to form acidic oxide. So ikireact na zile non-metals ina form acidic oxide. Acidic oxide inakuwa formed when oxygen gas reacts with non-metals. So this is about. And then let's see on the uses of oxygen. Oxygen is used in treatment of sewage plants. In sewage plants, oxygen gas is used. So this is among of uses of oxygen. Also, it's used in combustion or incineration, as I've seen that oxygen supports combustion. So it is used in combustion and incineration. Incineration ni mojawapo ya way ya waste disposal. Kwenye waste disposal unazichoma kwenye incinerator ambao ili ziungue mle ndani zinahitaji presence ya oxygen gas. Also it speed up the rate of reaction, as I've seen. Hii hapa ni mojawapo ya oxidizing agent. Kwa kuna reactions zingine ambazo zinahitaji oxidizers. So hii hapa oxygen inatumika kwenye ku speed up the rate of reaction. Also it used in the pulp and paper making. Kutengeneza karatasi, oxygen gas inafanyaje?
inakuwa applied. In welding, oxygen is used to make oxyhydrogen flame. Oxyhydrogen flame is formed by oxygen and hydrogen, and this is used in welding activities. Another is used in incubator for premature babies. Kuna kifaa kinaitwa incubator kule hospitalini ambacho kinasaidia kuwatunza wale watoto ambao pengine wamezaliwa kabla ya kuwa hawajakomaa vizuri. That is about and used as oxidizer for rocket fuel. Rocket fuel is water gas. Oxidizer ambayo inatumika pale ili kuifanya ikaungua vizuri ni oxygen gas. It is used for respiration. Living things use oxygen for respiration. Without oxygen, cannot survive. Also, it is used by higher mountain climbers. Wale wanaopanda kwenye milima wanatumia oxygen gas. Oxygen gas wanayotumia kwa sababu unapoenda kupanda juu kule unakuta kama kuna deficiency of oxygen. That is why they use the artificial